Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Billyon Richardson with team 210305001, and on this presentation I would like to discuss about language and culture. So without wasting the time, let me begin. On this slide there is 6 topics that I will discuss about. The first is definition of culture, cultural universal, type of culture, cultural pattern of behavior, language, and the last is the relationship between language and culture. The first is definition of culture. Definition of culture. Cultures come from Latin cultura, means cultivation. Definition of culture in a broad sense is a set of elements made by humans both objectively and subjectively, which aims to maintain life and seek satisfaction in the life of a group of a certain place. And definition of culture in a narrow sense is knowledge acquired by human that is used to interpret experience and behavior that are carried out in life and are not physically connected. Pengertian budaya itu secara luas artinya adalah sebuah perangkat atau seperangkat elemen yang dibuat oleh manusia, baik itu secara objektif maupun secara subjektif, yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan mencari kepuasan hidup suatu kelompok pada tempat tertentu. Dan pengertian dalam arti sempitnya, budaya adalah pengetahuan yang diperoleh oleh manusia yang digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman dan perilaku yang dijalankan dalam hidup dan tidak dihubungkan secara fisik. In this slide, this can be the part of the presentation definition of culture according to anthropologists. Jadi untuk di slide ini kita bakal tahu gitu arti dari pengertian kultur sendiri dari para ahli. There are so many definition of culture, so that's why I only choose 2, that is Edward Taylor and Newmark. Edward Taylor said that culture is that complex whole which include knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any others capacities and habits acquired by man as a member of society. Jadi di sini Edward Taylor berkata, budaya adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kapasitas serta kebudayaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Newmark say, culture as a way of life of a certain society which is expressed by certain language. Jadi Newmark mendeskripsikan bahwa budaya sebagai cara hidup masyarakat tertentu yang diekspresikan dalam bahasa tertentu. Okay, and now we will go to our second topic. It's about cultural universal. Cultural universal are elements common to all human cultures, regardless of historical moment, geography, and cultural origin. There is a tension in cultural anthropology and cultural sociology between the claims to that culture is a universal, the fact that all human society have culture, and that is also particular culture takes a tremendous variety of form around the world. Human culture has elements that are universal. These elements are considered universal because they can be found all over the world. Jadi budaya universal adalah sebuah elemen yang umum untuk semua budaya manusia, terlepas dari momen sejarah, geografi, atau asal budaya. Ada ketegangan di antara antropologi budaya dan sosiologi budaya antara lain yang dimana mereka mengklaim bahwa bahasa budaya itu universal, yang dimana faktanya bahwa semua masyarakat manusia memiliki budaya, dan itu juga khusus, yang dimana budaya mengambil berbagai macam bentuk yang luar biasa tersebar di seluruh dunia. In this slide, cultural universal which are stated by Cohen Joron in 1990 said that categories cultural universal into 7 mainly. So jadi di sini
Koen pada tahun 1990 mengategorikan bahwa universal budaya menjadi 7 buah, di mana yaitu adalah language, bahasa, knowledge system, sistem pengetahuan, social organization, organisasi sosial, lifestyle system, sistem peralatan hidup, livelihood system, yang dimana itu adalah sistem mata pencaharian, religion system, sistem agama, dan art, seni. We come to our third topic, that is about type of culture. The whole culture doesn't mean just a national culture, but the whole range of different type of culture. This include, first, corporate culture adalah budaya perusahaan. For example, the culture of Apple and Microsoft, and so many other. And professional culture itu adalah budaya profesional. For example, like the culture of doctor and the lawyer, and many others. And gender atau jenis kelamin, example is different culture of man and woman. And age, usia, example is the different culture of young, middle age, and an old people. Religious culture atau budaya religius, example like Islam, Buddha, Protestant, Catholic. And regional culture itu adalah budaya daerah. For example like Western, Eastern, Middle East, Latin America, North America, Europe, South Asia, Southeast Asia, and etc. And the last is class culture, yang budaya kelas. And for example like working class, middle class, and upper class. Jadi untuk di kultur budaya ini maksudnya kayak bagaimana kehidupan dari orang-orang, ya contohnya orang kaya hidupnya kemana, untuk orang sederhana hidupnya kemana. The fourth topic is about cultural pattern of behavior. So cultural roles have widely characteristics that are stable over time, and that lead to roughly similar behavior across similar situations according to same anthropologists have universal characteristics. So George Peter Mundrock in Tomaso in 1986 mentioned there is 7 cultural patterns of behavior, namely, first is they originate in the human mind, yang dimana mereka berasal dari pikiran manusia itu sendiri. And the second one is to facilitate human and environment interaction. Jadi mereka memfasilitasi interaksi antara manusia dan lingkungan tersebut. And the third is the satisfy human basic need. Mereka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fourth is they are cumulative and adjust change in external and internal condition. Jadi mereka itu bersifat kumulatif, yang dimana mereka dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi secara eksternal dan internal. And the fifth is that they tend to form a consistent structure, yang dimana mereka itu cenderung untuk membuat struktur yang sangat konsisten. The sixth is they are learned and shared by all members of the society. Jadi itu mereka itu dipelajari dan juga dibagikan oleh setiap sesama masyarakat itu sendiri. And the last is they are transmitted to new generation. Jadi mereka itu diturunkan ke generasi yang baru. And now for the fifth topic, now we are going to discuss about a language. So according to Sapir, language is a purely human and non-instinctive method of communication, ideas, emotion, and desire by means of voluntary producable. And according to Benjamin, language is a system of conventional spoken, manual, or written symbol by means of which human beings, as a member of social group and participant in its culture, express themselves. Jadi, menurut Sapir sendiri, bahasa itu adalah sebuah metode yang dimana metode tersebut untuk mengkomunikasikan gagasan, emosi, dan keinginan yang murni manusiawi dan dapat dinalurikan dalam non-naluriah
yaitu dari sebuah simbol-simbol yang diproduksi mereka secara sukarela. Dan dari Billyon sendiri, bahasa adalah sebuah sistem yang yang dikeluarkan, yang dibicarakan secara konvensional, secara manual, dan telah ditulis ke dalam simbol-simbol sendiri yang termasuk yang memiliki arti manusia itu sendiri, yang telah menjadi sebuah member atau sebuah anggota dari sebuah grup sosial dan partisipasi mereka dalam kultur tersebut yang mereka ekspresikan secara bersama. Language and culture are intertwined because language is an outcome or result of culture as a whole and also vehicle by which the other aspect of culture are shaped and communicate. Jadi bahasa dan budaya itu saling terikat atau terkait, karena bahasa merupakan hasil dari budaya secara keseluruhan dan juga merupakan sebuah wahana atau sebuah kendaraan gitu, yang dimana aspek-aspek budaya lainnya itu dibentuk dan dikomunikasikan secara bersamaan. There are three major functions of language, and that is, first, the language is the primary vehicle of communication. The second is, language reflects both the personality of the individual and the culture of his history. In turn, it helps shape both personality and culture. And the last is, language makes possible the growth and transmission of culture, the continuity of society, and the effective function and control of social group. Now, I'm going to discuss about the last topic. It's about the relationship between language and culture. The relationship between language and culture. The function of language is so important in communication that is even exaggerated by some scholars. The most famous one is the hypothesis concerning in relationship between language and culture, which Nida and Tember in 1982 regards as misconception constituting serious difficult for cross-cultural understanding. The relationship between language and culture, according to Farrell and Warthog in 2014, there are several possibility relationships between language and culture. One is that social structure may either influence or determine linguistic structure or behavior. The second one possibility is linguistic structure or behavior may either influence or determine social structure or worldwide. And we can summarize the relationship between culture and language as the following. Jadi secara keseluruhan kita dapat melihat relationship terkait bahwa kultur dan budaya dan bahasa itu memiliki suatu keterkaitan. That is, language is a key component of culture. It is the primary medium for transmitting much of culture. Without language, culture will not be possible. Jadi bahasa adalah komponen kunci dari budaya. Ini adalah media utama yang dimana untuk menyebarkan banyak budaya. Tanpa bahasa, budaya tidak akan mungkin terjadi. Second is, children learning their native language are learning their own culture. Learning a second language also involves learning a second culture to varying degrees. Jadi di mana ya, anak-anak mempelajari bahasa mereka sendiri dalam budaya mereka. Jadi apabila mereka mempelajari bahasa lainnya, otomatis mereka langsung terjun atau langsung terlibat dalam budaya tersebut dengan derajat yang berbeda-beda. And the third is, language is influenced and shaped by culture. It's reflect of culture. Jadi bahasa itu dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Itu mencerminkan kebudayaan tersebut. And the last is, cultural differences are the most serious areas causing misunderstanding, unpleasantness,
and even conflict in cross-cultural communication. Jadi perbedaan budaya merupakan yang paling serius menyebabkan kesalahpahaman, ketidaknyamanan, bahkan konflik dalam komunikasi lintas budaya. Okay, I think that's all for my presentation. I'm sorry, I would like to apologize if I say some mistaken word or some of my presentation are wrong. I'm very sorry about that, and thank you very much for listening and seeing my presentation, and thank you.